The Afghan Jews. The story of the Afghan Jews starts in the time of the Babylonian exile from Persia to Afghanistan in the year 560 BCE. Various findings and archaeological evidence indicate a continuous Jewish presence in the territory of Afghanistan from the 8th century until the 20th century CE. Geographer Ibn Khordada in the year 846 CE in Balch refers to those who call themselves Jews, probably Khazar and Radanaya Jews, a group of Jewish international merchants in the late 8th and early 9th century, who maintained close economic ties to the Jewish kingdom of Khazar. According to Moses ibn Ezra, 40,000 Jews lived in Afghanistan in the year 1080. The traveler Rabbi Benjamin of Tudela in the year 1170 counts 80,000 Jews in Afghanistan. Following the Mongolian invasions of Genghis Khan in 1222, at the beginning of the 13th century, and Timur Lang in 1383, the community members either fled or were forced to convert to Islam. At the time of the Kublai Khan, 1162 to 1227, the grandson of Genghis Khan, the city of Herat was the center of the Silk Road and the capital of Central Asia, home to the largest Jewish community in the territory of modern Afghanistan. Located in the western part of the country, the local Jews were culturally connected to the Jews of Iran. Modern period. The modern period starts in 1839 when the Jews of Mashhad, Iran, were forced to convert to Islam. These Jews lived an underground life. Outwardly they conformed to Islamic ways, but inwardly they kept a Jewish identity. They were called Anshei Mashhad, the secret Jews of Mashhad. The first historiographer of the Afghan Jews in the 19th century was Rabbi Mullah Matatia Garji, 1845 to 1912. He was the chief rabbi of the Afghan Jews and described these happenings in his book, the Karat Zamanim. 200 Jewish families of Mashhad escaped to Herat during 1839 and 1840. In Herat, they helped strengthen the existing Jewish institutions and contributed to Jewish life in general in Afghanistan. For much of the 19th century and for the first half of the 20th century, Herat was the main Jewish community in Afghanistan. They all lived in the old city that was called Majala-i Musahia, the Jewish neighborhood. The Yuwa and Nagul Synagogue is a two-story mud brick building with a big brick foundation and an interior courtyard. The Torah Ark is built into its western wall facing Jerusalem. Kabul occupied a central place on the trade routes connecting Central Asia and India. The merchants were considered the elite of the Jewish community of Kabul. The Jews of Kabul lived in a separate Jewish quarter, Mahal-e Jehudiah. Its gates were closed at nightfall and were opened again at dawn. Spiritual life. Many of the Jews traded in cotton, silk, carpets, and dried fruits. They traveled and sold their goods from Herat to Mari, Tajikistan, and to Peshawar, Pakistan.
The Jews of Afghanistan used Hebrew for liturgy and religious studies. The synagogue served as their spiritual leader. The local rabbis performed the circumcisions, arranged weddings, and supervised the burials. Work for the community was done on a voluntary basis. In general, the families lived together in a yard surrounded by a wall. The Jews lived together in separate quarters, and the relationship with the non-Jewish population and the government was mostly a friendly one. ברוכים אתם קהל אמוני וברוך הבא בשם אדוני. Century. In 1940, many immigrated to Israel or settled in other parts of the world, mainly in Central Asia and India. Many Jews from Herat and Kabul went to Peshawar for business. They were prominent and had to leave Pakistan since they were persecuted. From then on, they left to Bombay, India, when others had left to Israel. Pioneers who prospered and helped many Jews to go to Israel and paved the way for their brothers to go to America, to the land of great opportunities, by keeping close ties with their brothers in Kabul, by sending goods and making sure they prospered in business and could live adequately. سر شخن علی شماییم سر شخن علی شماییم زخارت یروشلایم زخارت یروشلایم عد متی تشکخ بانخا عد متی تشکخ بانخا و غنه لشم قچخا خمول الزرع مونخا کی سوالنو آل کفلایم کی سوالنو آل کفلایم سر شکن علی شماییم سر شکن علی شماییم زخارت یروشلایم زخارت یروشلایم مهر شلاح لعمخا مهر شلاح لعمخا את אליה נביאך
بسرم میمه اونخا بابوریون غشداییم بابوریون غشداییم Young generation in Kabul. ياهد قدال شميخا بتشلح عيد مشيهيخا له شيعيد أميخا كابوتينو بمصرايم كابوتينو بمصرايم سور شكرين عليه شمايم سور شكرين عليه شمايم بودین میخواین بیت کلیسه تا درست بکنین، درست بشه برای بچه ها، برای نواسا، برای نینا، برای همگی. مگر خداوند مزد شما را به خوبی میده. تو را نوشته کسی که خشتدل میکنه که به یکی دیگه که بگه تو برو این کار مسار بکن، مگر مزد از اون آدم، از اونی که او پول میده، مزد از اون زیادتره. به افغانستان بود 4 تا بیت کلیسه گدول که کل 4 کلیسیات کل زمان کل یوم شالوش فیلاد مقرار کلیسا هست. هر روی ایش وقت نشده که یک روز یک بیت کلیسه که باطل شده باشه. همه به هم دیگر میرسیدیم، میشناختیم هم دیگر میدونستیم. کسی که میکنه خدا مزدشو میده، خدا برکت میده براش. اونی که سعی میکنه بیکی که بیا تو اینقدر بدون اینجا این داره که اون میده و بری کلا بود. ما از بعد از این چند سال اومدیم کابل همینطور بود دیگه، اما کابل مثل بیابار کنیسانه بود.
همه کسی یک خونه میخرید کلام بود، یعنی یک خونه‌شا کرایه میکرد میداد اینا کلیسا سفرتورا بود، سفرتورا و کابل بود میکرد. تا آخر این ما زدیم، خیلی کارا کردیم که یک خانه خریدیم. من خودم بودم گرفتم به کنیسه آباد کردیم از سرنو، همین حال هم هست. برو خوشم ما ابرای افغانستان همگی افغانیا ما خدا دوستیم، خدا رو دوست داریم، به تورا، به عبادا، به همه چی خیلی ما پیشیم. حالا مگر اینا انشالله یک کاری بکنن، این کار بشه میشتم دنبال هر کاری که اسرائیل بگیره همون کار بشه. کنیسه هم انشالله به خودی به همدیگر هوا شالوم بره اوت. خدا لعیم که همگی را برخواه شلومی تندرستی بده رسون. مگر چی بود؟ همگی اتفاق بودیم، احاد بودیم، یکی بودیم، به همدیگر میرسیدیم، به هر گپی میشد، به هر جایی میشد، به هر واقعی میشد، همه به همدیگر یکی بودیم. فقط خواستیم که دیگه دل از دل به نیکی کار کنیم دیگه. حالا ما میخواهیم که امید به خدا این کار دستاف کردن میخوانم اینا هست گرفتن چندین ساله. حالا میخوام اینا اتمام برسونن، جمع کنن کمی پول این جمع بکنن این کنیسا بشه. دنبال از این خیلی جای کلان خیلی چیز خوب میشه. بچه همه یاد میگیرن، بچه ما همه فکر ما همینه که همینه که برای بچه نواسا نویرا نتیجا اینجا آباد بشه. این میمونه بس به خوبی، به سلامتی، به خوبی. טוב סהרה במשחק